So nandito tayo sa FedEx ngayon and ito yung mga countries na hindi nagsaserve ang FedEx. Countries not served. We have Burma, Central Africa Republic, Comoros, Cuba, Equatorial Guinea, Falklands, Guinea-Bissau, Iran, Johnson's Island, Kiribati, Korea, North Korea, Mayotte Islands, Myanmar, Nauru, New Saint Anne, Sierra Leone, Sao Tome, Solomon Island, Somalia, Saint Helena, Saint Atlantic, Sudan, Syria, Tajikistan, Tokelau Island, Turkmenistan, Republic of Tuvalu, Wake Islands, Yemen, Republic of Andorra, Russia, China, Thailand, Egypt, Afghanistan, Taiwan, Italy, Qatar, Angola, Pakistan, Spain, Turkey, Vietnam, Malaysia, Belgium, Jordan, Austria, Korea, Brazil, Denmark, Germany, India, Iraq, Mexico. So yan yung mga countries na hindi nagpapadala ng products dito sa FedEx. Kung magpapadala ka, hindi pwede dyan sa mga countries na yan. Shout out everybody. So mga ganitong mga half kilong products or half kilong ipapadala mo sa FedEx is nasa 3,800, ayun, 3,800, depende yan. Depende sa mga currency, kung anong country yan. Ayun, shout out everybody.